Cities are constantly developing. New buildings arise where other buildings once stood. Through this process, cities evolve, adding new structures to existing ones. When we look at cities today, we can see the sediments of this ongoing development. The city is like an image that is constantly being redrawn, adding layer onto layer. In this image, both the past and the present can be seen at the same time. People like to see the past in their built environment. They are attracted to old city centers and monumental buildings. But what makes the historical elements of our cities so valuable to us? So valuable that we try to preserve or even rebuild them. Is it the fact that they show us some image of our past? That they make us aware of the past? Or is a historical city center nothing more than a nice scenery? How do we legitimate preserving these buildings, giving them new functions that differ from their historical ones? Or destroying them to make room for new developments? Or even rebuilding them, recreating histories that were once erased? Uiteraard moest zo'n vereniging een gezicht hebben. En later, toen ik vanuit de werksituatie nog in de tijd kreeg en werk kreeg, toen ben ik weer de vrouwelijke omstandigheden in het bestuur terechtgekomen. Ja, toen werd ik projectleider. Niet zozeer voor de capaciteiten als voor het feit dat ik tijd had om overal met iedereen te overleggen. Goed stegen. Ik organiseer de Valkhofaffaire. De Valkhofaffaire vindt logischerwijs plaats in het Valkhofpark. Daarnaast ben ik lid van het platform tot behoud van het Valkhofpark. Wij als Valkhofaffaire. En we zetten ons juist in voor het behoud van het Valkhofpark in de huidige staat. Waarbij we wel heel duidelijk vinden dat het park moet worden opgeknapt. Ik erger me de afgelopen jaren kapot aan de politiek in Nijmegen, maar ook gewoon landelijk. En ik had er wel veel kritiek op. En toen dacht ik, ja, misschien is het beter in plaats van alleen maar de boete roepen en een kritiek op te hebben, gewoon bij gaan dragen aan verandering. In the year 2003, the city of Nijmegen celebrated its 2000 years anniversary. To celebrate this occasion, a tower of metal pipes and cloth was built to resemble an ancient tower that was once one of the most prominent buildings of Nijmegen. This tower is known as the Donjon. A donjon is a defensive tower that was used as a residence for the powerful. It was part of a larger castle that was built on the highest site near the river. This site is nowadays known as the Valkhof. The Valkhof has been a strategically important site for a very long time. From the Roman era until the early medieval times, it accommodated several subsequent settlements. From the 11th century onwards, a chapel and fortified castle were built under the reign of Frederick Barbarossa. In this period, the castle reached its largest form. The donjon was built as part of this structure. In the following decades, Nijmegen fell under different monarchs and landlords of Germany, Gelre and Habsburg. After the medieval period, the Valkhof castle became less important as a site of power and rule. In the year 1796, the whole citadel,
except the St. Nicholas Chapel, was destructed for economic reasons. Only this chapel and a small part of the Barbarossa ruin remain intact in what is nowadays known as the Valkov Park. Is zoiets als de herbouw van een donjon, is dat historisch juist? Wil je dat? En is dat alleen maar een kwestie van smaak? Zeg maar, je komt over de brug, je ziet het plaatje en je denkt van, oh wat mooi. Of is het ook een kwestie van besef, cultuurhistorisch besef? Wij als Valkov Affaire zijn bezig met de muziek van morgen. Wij proberen te programmeren wat over een tijdje groter